থেকেই ভালো। Special persons joining in, do much better. That short and tucked away once again. That leg side being peppered. And they've been a bit too straight at times. These two bowlers taking advantage of that. Comilla Victorians. We're just talking about how strong these batsmen are through the onside. They're just changing the field now from Mashrafi. And back in the right place. That deep mid wickets. And that's Chris Gale, who is recepted well by the Rangpur Riders crowd in that eastern stand. We're looking forward to him coming out to bat later on. Tell you what, it's not only the Rangpur Riders supporters, it's everybody in that section who are looking forward to some belligerent hitting from this man here. He certainly will, and what an acquisition for the Rangpur Riders. Also got Brendan McCullum who's joined them. They certainly do need that firepower in their batting lineup. And he's picked it up again, not middling it, but didn't do any damage because there is a fielder in the deep and just still results. Just 127 k's an hour that last delivery. Certainly got onto him a little bit sooner than he thought. And hitting the top of the bat, we saw the captain Tamim Iqbal also being rushed by a short ball. So I think certainly the ball skipping on a little bit more onto the bat. Yeah, I think a little bit of effect of the dew, which is falling now, settling in the ground. That'll give that skidding effect. We haven't had much problem with the dew, actually, compared to Sylhet. The Dhaka games have not been that much interrupted, or we haven't seen a prodigious use of the towel by the bowlers or the fielders. There is a bit of dew, not very heavy. Yeah, the dew was a serious factor, especially in the evening games in Sylhet. Waits on that one, took one hand off the bat, not in control once again. Imrul Qais, not in his elements, struggling a little here to get his timing right. That was a slow ball contributed to that. He was on a through the shot. From him yet, but certainly capable. Down the wicket, cleans the block completely. Gave him the charge, the ball just kept a shade low, and he was all over it, and he's been castled. Brilliant from the captain, Mashrafi Mortuza. It's the second time in 2 games that he's come down the wicket and tried to play a huge shot. That's well bowled though. Slow ball from Mashrafi Mortuza and crashing into the middle stump. Disappointment again for Lee. Just the 11 runs he got, 47 for 2. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট অ্যাক্টিভ সারাদিন I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন।
স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। সোহাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Matches going to play 3 for 8 is best. 2 for 20 against the Russia Kings. Against the Vikings, didn't get a wicket. He's playing against the Russia Kings again. He didn't get a wicket. Reversed, and it's going to race away to the boundary. He was ready for it, Imrul Kais. That's really well played by Imrul. Now, Asmal's come on the wicket and try and cramp him up, and all he's done is played the reverse sweep to perfection. Because he's coming around the wicket, just the one man behind point on the offside, and not expecting the ball to go there. That's a good Study of the field placements also, and seeing that he's coming around, he knew he could use that angle. Premeditated somewhat, always reverse sweeps are, but even then he was fully in control. Waits on that one and tucks it away. This is good from Imrul Kais. Yeah, starting to see more of the Imrul Kais we've seen in the last 3 or 4 innings. Through the innings, of course, that last game he struggled, a bit of a hamstring strain that he's recovered well from. Certainly been very circumspect in how he's gone about his innings in the middle overs, and with this man, been brilliant. Josh Butler, 6 distance of 817, a total of 519. This is him so far in the BDL. Against 50 not out, the winning balls against the Shahi Kings, and 44 from 31. He's in good form. He needs the nature of the pitch. This is the evening match, it's different conditions. They've lost a couple of wickets reasonably early. And despite form he is in, easier way into your innings with shots like that. It's the mere push down the ground, helps himself to a single. He's another one who has rotated the strike well in between the boundaries that he scored. Been a fair amount of them. Imrul is in 2 minds. You can see for once it seems his body seems to be going the other way, thinking of a reverse, realizing there would be too risky a shot to play, then deciding to go to a more orthodox shot. Whenever you're in 2 minds as a batsman, that can put you into trouble. You make up whatever shot you play, you got to do it, and do it very quickly. 8 overs completed, 54 for 2. These are your boarding passes. Have a safe flight. অন্য সিট জলদি। কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো কি তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ স্যার, আমি দেখছি ব্যাপারটা। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন, তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। রূপবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং, দেয় মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাইফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট অ্যান্ড ফাস্ট।
he takes a wicket. Oh, walking down, that's going to close. Yes, indeed. Another one from Mashrafi. Just 127 came, and he's going across the line when ball hit. But the question is, did it have the impact outside the line of off? Let's have a look. Great delivery. It's just in the back. That's hit him plumb in front, Shamim. And you were talking about the skidding. It looks like it's kept a little bit low and possibly done that. I'll be happy to see the back of him. Josh Butler, 1 run, 55 for 3. And I think we're going to have the signal for the Bashundhara LP Gas strategic timeout. Hi, a fresh money then. Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No, Huh? it's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। গট ইট! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। These are your boarding passes. Have a safe flight. উইন্ডো সিট জলদি। কিন্তু ফ্লাইটটি তো কি? তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। রূপম তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেকে নিন যা মনকে করে তোলে তাজা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার দিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। আচ্ছা মশলা নেই কেন? দাঁড়াও, মশলা আছে। অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি। কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং দেয় মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। কাঁচা কাঁচা আমের মশলার বাহানা মুখে দিলে জাস্ট ফিলস 16 আনা। জাস্ট ফিলস। সদিকা থাই ভাষা মা। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয়। Set the middle stump, missing leg, missing off, striking middle. Brilliant work from Mashrafi Mortaza. Carries on. Such an intelligent bowler. That was on strike. Greets him with a bouncer. Not often that we'd see Mashrafi bowling those bouncers these days. That's a good delivery first up to the new man, Marlon Samuels. Very often when you walk out to bat, you're expecting a ball on a good length, you're expecting the batsman to test your technique, but not this time from Mashrafi. Well evaded in the end. Certainly very not so warm welcome. Back at a good delivery. This has been absolutely exemplary from Mashrafi Mortaza. Already got a couple of wickets. That's one ball.
right to keep that bat straight, because that's more or less the same delivery that got Josh Butler hanging across the line. So he's got to make sure he keeps presenting that full face. Oh, that reared up from just back of the length. Wasn't even short of length. I think it was